بسم الله الرحمن الرحیم. خب در ویدیو گذشته ما شما درباره کاردینالیتیز گپ زدیم. سایس کاردینالیتیز فهمیدیم که کاردینالیتی چی است و چطور ما او را در ای آر دیاگرام یا انتیتی ریلیشنشیپ دیاگرام او را رپرزنت کرده میتونیم. درست است؟ بعض مختلف تایپس کاردینالیتیز دیدیم، مینیمم و ماکسیمم، اپشنال و مندیتوری. سایس او را دیدیم. در این ویدیو ما شما پرکتس میکنیم بعضی پروژیکت سیناریوز، یعنی وقتی که در ریل انوایرمنت به ما دیتا به شکل دیسکریپتیو فارم داده میشه، به شکل دیسکریپشن به ما یک دیتا داده میشه از طرف کستومر، از طرف کلاینت ما چطور میتونیم که به او یک دیتابیس دیزاین کنیم، به چطور میتونیم که به او انتیتی ریلیشنشیپ دیاگرام دیزاین کنیم که باز امی دیاگرام ما از توسط این دیاگرام میتونیم که کانسپچوال دیتابیس دیزاین کنیم. صحیح؟ بعضی سیناریوز است، ما شما این سیناریوز میبینیم و از این سیناریو مختلف انتیتیز میکشیم که در این سیناریوز کدام انتیتیز وجود داره، در این سیناریو در بین انتیتیز چی ریلیشنشیپ وجود داره، اتریبیوتس کدام در این سیناریوز وجود داره. صحیح؟ و او را اول میفهمم و بعد از این سیناریو یا با این سیناریو ما شما دیزاین میکنیم انتیتی ریلیشنشیپ دیاگرام. صحیح؟ یا لاجیکل دیزاین دیتابیس ما شما میکنیم. صحیح؟ سو میبینیم اول سیناریو چی میگه که draw entity relationship diagram for the following scenario. Identify entities. اول ما باید entities مشخص کنیم، cardinalities مشخص کنیم و بعد از او ریلیشنشیپ بین انتیتیز مشخص کنیم. صحیح؟ سوی کار ما میکنیم. حالا ببینین اینجا به ما یک دیسکریپشن داده شده که یک کمپانی است، مثلا او دیتا ثبت میکنه و ذکر چیز شده. اول ما باید بفهمم که در این سیناریو کدام انتیتیز وجود داره. صحیح؟ و بعد از او در بین انتیتیز ریلیشنشیپ و کاردینالیتی او را مشخص میکنیم. درست است؟ سو ای چطور میشه؟ اول شما این استیتمنت بخوانید که a company has a number of employees. Says each employee may be assigned to one or more projects or may not be assigned to a project. A project must have at least one employee and may have several employees assigned. So ای یک descriptive form داره، یک requirement است به ما user ای requirement داده که به ما یعنی بین امپلوی و بین پروژکت ای رقم یک دیسکریپشن وجود داره که ما میخوایم که دیتابیس ما با ای رقم دیزاین شوه. صحیح؟ که یک امپلوی اساین شوه به یک پروژکت یا به هیچ پروژکت، او به یک پروژکت اساین شوه یا به زیاد پروژکت اساین شوه یا او امپلوی به هیچ پروژکت اساین نشوه. درست است؟ و یا مثلا پروژکت که است یا شاید یک امپلوی داشته باشه، اتلیست باید یک امپلوی داشته باشه و یا شاید هیچ امپلوی نداشته باشه. حالا ببینید این یک دیسکریپشن است. با این دیسکریپشن ما حالا میم و انتیتی ریلیشنشیپ دیاگرام برش دیزاین میکنیم which will be the logical design of our database and it is very important. So اینجا اگر شما این ویدیو را یک دقیقه پاس کنین و ببینین، فکر کنین که در این انتیتیز چی است. صحیح؟ سو با فکر شما در این انتیتیز چی است، یک ویدیو را پاس کنین، یک چند ثانیه فکر کنین که انتیتیز چی است. درست است؟ خب اگر ببینیم در این انتیتیز امپلویز و دیگه چی است؟ پروژکت. سو company wants to store the record of employee and the record of projects in this scenario, in this descriptive, in this paragraph, right? So یک entity employees و دیگه entity project است. So اول ما ایجا اگر ER diagram دیزاین میکنیم، اول ما باید بفهمیم که در این سیناریو کدام انتیتیز وجود داره. So اول ما باید او انتیتیز چی کنیم؟ درا کنیم. صحیح؟ So we have two entities here. One is employee and another one is project. Say so now we have two entities and we have identified the entities, right? خب now میبینید چی میگه؟ entities خو identify شد. Each employee may be assigned to one or more projects or may not be assigned to a project. So ببینید اینجا میگه که یک employee. صحیح؟ So let's say some employee. صحیح؟
یک امپلوی اینستنس یک امپلوی شاید اساین شوه صحیح اینجا یک ریلیشنشیپ وجود داره خب یک امپلوی شاید اساین شوه به مینی پروجکتس ببینین each employee may be assigned to one or more projects یا شاید به یک پروجکت اساین شوه یا به مینی سو ماکسیمم cardinality اینجا چی است minimum چی است mini است maximum cardinality mini است right و minimum cardinality چی است so each employee may be assigned to one or more projects or may not be assigned to a project ببینید یعنی minimum شاید هیچ employee در یک project نباشه so بودن employee در project شرط نیست یک پروژکت شاید بیشتر امپلویز داشته باشه یا هیچ امپلوی نداشته باشه سو وقتی که مینیمم کاردینالیتی نداره به این معنی که مینیمم کاردینالیتی ای چی است صفر است صحیح سو this is the cardinality of the project right حالا اگر دیگه بخوانیم از این طرف که یک انستنس پروژکت چی رابطه داره به employee so a project must have at least one employee minimum ببینین least minimum صحیح one employee so least چی است one employee و most چی است and may have several employees assigned so ببینین maximum چی است several means many صحیح so به این شکل maximum cardinality ای چی است many و minimum cardinality is 1 says so this is one to many optional right one to many optional okay so now this is the logical design of the database for this scenario says but this scenario e logical database design is ya e entity relationship diagram است entity relationship diagram says सो به این ترتیب ببینین که این چیزی که ما دیزاین کردیم این دیتابیسی که ما دیزاین کردیم این نظر به سیناریو است که یک یوزر یا کستمر از ما چی رقم سیناریو خواسته درست است ما میبینیم دیگه سیناریوز میبینیم خب چی میگه a hospital patient has a patient history صحیح a hospital patient has a patient history each patient has one or more history records each patient history records belong to exactly one patient ببینید چی میگه که یک شفاخانه است دو هر مریض patient history داره patient history به این معنی که این مریض کدام امراض داشته کدام تست ای کده کدام دوا را خورده این patient history میگه صحیح یا مثلا در فامیل کی این مرض داشت این رقم هر patient یک history داره صحیح چی میگه که هر مریض یا یک has one or more history records یا یک history record داره یا more records داره و each patient history record belong to exactly one patient و اگر یک history record باشه او باید فقط related to یک patient باشه so ببینین اینجا entities چی وجود داره so here we have two entities صحیح two entities we have two entities ما ایرا پاک میکنیم so دو entities وجود داره اگر entities ما شما ببینیم یک entity patient history است صحیح یک entity patient history record است و دیگه entity چی است patient صحیح so patient و دیگه entity است record یا patient record صحیح patient record صحیح خب حالا ببینید چی میگه که each patient has one or more record has one or more history record so each patient صحیح اینجا رابطه وجود داره relationship وجود داره so each patient یک entity instance است patient has one or more record so ببینید at least باید یک داشته باشه has one or more maximum چی است many و minimum چی است one صحیح این برش یک کمی تیز است اینجا یک خوب برش بود چرا کار نمیکنه yes
خب now if I control Z this اینجا mini میایه صحیح. so this is mini right. ای maximum cardinality است و minimum cardinality چی است؟ 1 است. درست است. خب باز چی میگه که each patient history صحیح. so اینجا یک instance است. this is belong to exactly one یعنی maximum 1 باشه minimum هم چی باشه 1 exactly 1 بیمانه نه کم نه زیاد صحیح. exactly 1 که maximum 1 باشه minimum هم 1 باشه. به خاطر که اگر ما میگیم که این یک patient history است حتما باید اینجا یک patient باید ای داشته باشه که patient ای history اینی نفر است. این تو نمیشه که ای history است از یک patient و ای history از دو patient باشه که دو patient یک رقم ریکارد داره. نه این رقم ممکن نیست. یک patient ریکارد فقط مربوط یک patient میشه. درست است. and now this is the entity relationship diagram for this scenario. صحیح. خب next example است an account can be charged against many projects. An account can be charged against many projects though it may not be charged against any. یعنی یک اکاونت شاید چارج شوه در مقابل مختلف پروژکتس یا شاید در مقابل هیچ پروژکت چارج نشوه. صحیح. یا شاید در مقابل مینی پروژکت چارج شوه یا شاید در مقابل هیچ پروژکت چارج نشوه. A project at least must have one account charged against. It may have many accounts charged against. یا مثلا یک پروژکت حتما باید از یک در مقابل یک اکاونت چارج شوه یا شاید یک پروژکت در مقابل ملتیپل اکاونت چارج شوه. صحیح. یعنی مثلا لیتس یک پروژه است در اون مختلف پروژکتس داریم و مختلف بانک اکاونتس داریم. صحیح است که با از اون بانک اکاونتس ما برای پروژکتس پیسه میدیم. حالا اینجا چی میگه که از یک اکاونت شاید با مختلف پروژکتس پیسه بره یا شاید از یک اکاونت به هیچ پروژکت پیسه نره. درست است. و دیگه چی میگه با پروژکت چی میگه که یک پروژکت حتما باید از یک اکاونت پیسه بگیره و یا شاید از مینی اکاونتس پیسه بگیره. این سیناریو است. آیا این ما چطور ریپرزنت میکنیم در انتیتی ریلیشنشیپ دیاگرام؟ لیتس سی دیس. صحیح. سو این ما پاک میکنیم. خب میام اینجا اول انتیتیز میبینیم. سو ببینین انتیتیز چی است؟ یک اکاونت است. ببینین an account can be charged و دیگه چی است؟ پروژکت. سو به این معنی است اینجا که ما درباره اکاونت و درباره پروژکتس میخوایم که انفورمیشن داشته باشیم یا درباره پروژکت انفورمیشن استور میکنیم. درست است. سو میام اینجا یک اکاونت است. سو اکاونت and another one is project. صحیح. and the بین ایچی یک relationship است. صحیح. so now this is a relationship right. یک کمی خراب شد. خب باید خراب نشود. صحیح درا میکنیم. این صحیح شد. خب چی میگه که an account can be charged against many projects. صحیح. though it may not be charged against any. ببینین account can be charged against many. it means که maximum cardinality اینجا چی است؟ بر یک اکاونت ما شاید چندین instances پروژکت داشته باشیم. صحیح. چندین instances شاید داشته باشیم و یا شاید هیچ instance نداشته باشیم. اینجا گفته که it can be charged against many project though it may not be charged against any. شاید به هیچ کدام چارج نشود. درست است. سو مکسیمم مینی است و مینیمم صفر. شاید یک اکاونت است. صحیح. مثلا A1 صحیح. از این اکاونت به هیچ پروژکت پیسه نره. سو اینجا شاید هیچ انستنس دی انتیتی تایپ وجود نداشته باشه به این انستنس اکاونت. درست است. خب حالا مثلا یک اکاونت یک پروژکت انستنسز این چی میگه که it can be charged against many account.
against many accounts. So ببینین maximum چی است؟ many. And at least it should be charged against one. ببینین it may have many so at least must have one account or it may have many accounts. So at least که one should به معنی که minimum چی است اینجا one است. درست است. And now this is the design, this is the ER or entity relationship diagram for this scenario. Is it clear? Okay, so let's see next example. An employee must manage exactly one department. یک employee حتما باید یک فقط و فقط یک department چی کنه؟ manage کنه. Exactly one department. A department may or may not have one employee to manage it. یک department وجود داره ولی شاید یک نفر داشته باشه یا هیچ نفر نداشته باشه. سعی کنین اینجا مکسیمم چی گفته؟ 1 گفته. سو به فکر شما اینجا انتیتیز چیست؟ ویدیو رو پاوز کنین و اگر جواب صحیح داده بودین so you will have bonus marks, but how would I know که شما جواب صحیح دادین؟ so we will take your honesty into the account size. اگر شما honest بودین صحیح جواب دادین so please tell me که شما جواب صحیح دادین. اینجا سوالی ما است که entities چیست؟ yes, what are the entities? so if your answer is employee and department, your answer is right. So we have two entities, one is employee and another one is department. So let's draw it. मेरा कंट्रोल Z में करें कि वक्त में शुमा ज़ाया नशा, right? Okay, so one is employee and another one is what? Department. Okay, so entities هما شما پیدا کنید. Now relationship cheers. Yes, who can answer? relationship باید چی باشه؟ ببینید سیناریو را. An employee must manage exactly one department. ببینید an employee must manage exactly one department. یعنی با یک instance employee ایجا فقط یک maximum و minimum چی باشه؟ یک. So if your answer was this, it is correct. اگر جواب شما ای بود so صحیح است. صحیح است که exactly یک department داشته باشه. یک instance employee باید minimum یک داشته باشه. یعنی minimum ضروری است که یک داشته باشه و maximum هم یک یعنی یک شده میتونه یک زیاد نمیشه. درست است؟ and از این طرف یک instance department چی میگه؟ A department may or may not have one employee to manage it. May or may not have one employee. It means कि maximum cardinality چی است؟ 1. May or may not have one employee. May not have. It means कि minimum چی است؟ 0. May not have. یعنی شاید یک داشته باشه یا شاید او هم نداشته باشه. So maximum یک باید داشته باشه. Minimum شاید هیچ نداشته باشه. درست است؟ And this is the ER diagram for this scenario. درست است؟ So I hope که جواب شما داده باشین و اگر جواب شما صحیح باشه so please do tell me که جواب شما صحیح دادین و بعد از او اگر شما گفتین که ما جواب صحیح دادیم ما براتون یک و honest بودین صحیح ما براتون یک سیناریو میتیم اگر جواب او رم صحیح دادین so I will consider که yes you were right. یعنی به همین شکل شاید ما بر شما یک دیگه سیناریو بگیم in the WhatsApp group and then if you answer to that question you will have bonus marks, right? Okay, so let's move further and see other scenarios. So I will take a break, I will drink some water and then I'll come back to you. Okay, so let's move forward. Okay, so project scenarios. Identify two entity types and relationship among them. State the cardinality and draw the ER diagram. So now we have another scenario, and that is a department employs many person. A person is employed by one department at most. So in जब भी बिनिन के relationship
بین چی وجود داره. so کدام انتیتیز ما و شما داریم. a department employs many person. so relationship بین department و person وجود داره. صحیح است که در یک department many persons employees بوده میتونه. and a person is employed by one department at most. و یک پرسن یعنی میتونه که امپلوی باشه به شکل آزمی در یک دیپارتمنت او امپلوی باشه. so now if you want to draw the ER diagram we will have to ما فقط چی میکنیم control y ما change میکنیم به پرسن. صحیح. so ما اینجا نوشته میکنیم پرسن. so یک entity employee است و دیگه entity چی است؟ person است. صحیح. so now let's see about the relationship. خب چی میگه؟ a department employs many persons. a department employs many persons. صحیح. so the department شاید many persons باشه. a person is employed by one department at most. صحیح. so now اینجا ما چی میکنیم draw میکنیم که a department employs many persons. صحیح. خب a department employs many persons. صحیح. و مثلا اگر اینجا شرط دیگه گفته باشه که یعنی at most او یعنی حد اقل minimum cardinality باید او چی داشته باشه؟ یک. so you can write one. صحیح. and a person is employed by one department at most. صحیح. so a person is employed by one department at most یعنی maximum cardinality چی است؟ maximum cardinality 1 است. صحیح. و minimum cardinality نگفته so it can be 0. you can write. صحیح. it can be 0. so this is the ER diagram for this scenario, right? okay. so a manager manages one department at most. a department is managed by one manager at most. so یک manager میتونه که manage کنه آزمی شکل یک دیپارتمنت و یک دیپارتمنت باید manage شوه با یک manager با آزمی شکل. یعنی maximum cardinalities هر دو چی است؟ maximum cardinalities for maximum cardinality for manager and department. so entities de چی است؟ یک manager است and this is the relationship. صحیح. صحیح. and a department is managed by one manager at most. صحیح. so the next one is department. so relationship چی وجود داره؟ ببینید که هر دو جای گفته one department at most and a department is managed by one manager at most. and at most به این معنی که maximum cardinalities هر دو چی است؟ 1. so one manager one department can be managed by at most one manager. صحیح. and one manager at most can manage one department. صحیح. so maximum cardinality هر دو 1 است. درست است. یا مثلا یک منیجر از شاید هیچ دیپارتمنت منیج نکنه. صحیح. so یعنی اینجا minimum cardinality کس چی شد؟ 0. و یک دیپارتمنت از شاید هیچ منیجر نداشته باشه. so اینجا هم minimum cardinality چی شد؟ 0. درست است. so this is how you draw the ER diagram or entity relationship diagram for this scenario. درست است. خب now let's see another scenario.
and it says a team consists of many players. Let's say شما درباره teams و players information store میکنین. Says it can be a system. Let's say you want to design some system for football. Says بخاطر فوتبال کدام سیستم دیزاین میکنین که دو درباره تیمز و مختلف پلیرز انفورمیشن استور میکنین. سایس حالی کدام پلیر مربوط کدام تیم میشه این چیز باید مشخص شود. سایس سو let's say ما دیتابیس دیزاین میکنیم با تیم و پلیر که چی رقم باید تبعین این یک ریلیشنشیپ وجود داشته باشه. سو ببینید اینجا انتیتیز چی است؟ تیم و پلیر. A team consists of many players. A player plays for only one team. So now we know that there are two entities in this scenario, which is, so number one is team. So this is team and it has a relationship, right? It has a relationship with the player. So it has a relationship with the player. Okay, so now let's see. Chimega ke a team consists of many players. A team consists of many players. Yani ek team is instance of a team. Size, let's say this is team of let's say Argentina, right? Team of Argentina, right? So it can have many players. It means ki ija baid many instances dashta basha. It can have many players. Yani maximum cardinality ija many has. Wa team baid hatman yak player dashta basha. Let's say the captain, right? So agar ma migim ki team ma add mekanim, ija team ma add mekanim, ma baid yak player ija داشته باشیم که از او تیم جور کنیم. درست است؟ سو ماکسیمم کاردینالیتی منی است و مینیمم کاردینالیتی چی است؟ 1 است. درست؟ حالا اگر اسی طرف ببینیم که یک پلیر است ای با اعظمی شکل باید چی باشه؟ در یک تیم باشه. درست؟ it must play or the player must play only and only for one team. So minimum cardinality and maximum cardinality har do chi should 1 should, right? And this is how you will design the logical database design for this scenario, right? And this is the ER or entity relationship diagram, right? Okay, so now a lecturer teaches one course at a time, at most. A lecturer teaches one course at most. A course is taught by exactly one teacher. So ببینین که اینجا let's say ما شما یک سیستم دیگر دیزاین میکنیم که دو درباره لیکچرر درباره تیچر و درباره کورس ما شما انفورمیشن داریم. درست است؟ سو یک انتیتی چی است؟ لیکچرر. سو لیکچرر. This is one entity and we can say that another entity is the course, right? Okay, so scenario chi mega ki a lecturer teaches one course at most. Yani ek lecturer as some instance of a lecturer teaches one course at most. यानी मैक्सिमम कार्डिनलिटी इची असता 1 व एक लेक्चरर शायद उ हिच कोर्स टीच ना करा. सो मिनिमम ची असता 0. इससे सम एक लेक्चरर को फेलन उ हिच कोर्स टीच ना मेकना. दुरुस्त است و بشکل आज़मी है میتونه که یک کورس टीच کنه. حالا ببینید this depends on the scenario. اگر ما بگیم که یک لیکچرر مینی کورسز टीच کرده میتونه سو با جای E1 بازی چی می بود؟ مینی می بود. حالی که در سیناریو گفته که باید 1 باشه سو از خاطر ما اینجا باید ریپرزنت کنیم که اینجا ماکسیمم کاردینالیتی 1 است. and اگر یک انستنس کورس باشه ای باید یعنی یک کورس است let's say database است ای باید at most یک لیکچرر टीच کنه. صحیح؟
a course is taught by exactly one lecturer، یعنی دیگه lecturer او کورس باز تیچ کردن نمیتونه. so maximum و minimum هر دو cardinalities چی میشه 1 میشه. درست است. so this is how you will draw the ER diagram for this scenario. درست است. خب next example is a purchase order may be for many products. let's say یک سیستم دیگه است که دو ما شما let's say به یک شرکت جور کردیم که خریداری اون میکنه پروداکتس میخره و مثلا به یک چیز آردر میده. صحیح. حالا به این دایی مثلا پرچیز آردرز ما که مثلا یک خریداری میکنیم و باید یک آردر تشکیل کنیم. صحیح که در یک آردر مختلف چیزا می باشه. let's say for example this is some order. let me clear this. let's say for example this is some order. صحیح. یک آردر لیست است. let's say یک آردر است و در این آردر مختلف پروداکتس وجود داره. say شامپو است. let's say for example hair oil است، toothpaste است and other items. صحیح. این مکمل یک پرچیز آردر است. صحیح. این پرچیز آردر. so این پرچیز آردر میگه که ما این چیزها را میخوایم که بخرم. صحیح. و این یک نمبر داره مثلا 1 2 3 پرچیز آردر است. درست است. و دیگه دی انتیتی چی است؟ پروداکت است. سو پروداکت هر چیز شده میتونه. شما دو انتیتیز داریم اینجا. یک پروداکت است، پروداکت صحیح. و دیگه چی است؟ پرچیز آردر. ببینین product is a thing and thing can be an entity. thing can be an entity. so این ما پرچیز آردر را به شکل PO نوشته میکنیم. پرچیز آردر و پرچیز آردر thing هم نیست، place هم نیست، person هم نیست. it is an event. it is an event. شما گفته بودیم که entity can be a person, place or thing, or it can be an event, it can be a concept, right? so purchase order is an event, right? خب حالی ایجا در بین purchase order و product چی رابطه وجود داره؟ درست است. ببینید a purchase order may be for many products. a purchase order may be for many products. so ببینید که یک instance purchase order let's say 1 or 1 2 3 it may be for many products. ببینید که این many products وجود داره، یعنی maximum cardinality ای چی شده میتونه many. و اگر یک پرچیز آردر باشه، یک آردر پیش ما آمده، او حتما باید اتلیست به یک پروداکت خوب باشه. از او خاطر خو آردر است. اگر آردر نباشه به این معنی که او بس پرچیز آردر نیست. اگر اینجا پرچیز آردر وجود داره، این باید حتما در پروداکت یک انستنس داشته باشه. مینیمم باید یک انستنس داشته باشه. مینیمم یک است و مکسیمم شاید چندین باشه. صحیح. so this is the minimum cardinality and this is the maximum cardinality. به همین شکل یک پروداکت شاید در مختلف پرچیز آردر باشه. یعنی به این معنی که یک پروداکت است. let's say shampoo is a product, right? shampoo is some product. ببینید let's say ما یک پرچیز آردر داریم 1 2 3، یک پرچیز دیگه است 1 2 4. دو پرچیز آردر است و در هر دو پرچیز آردر شامپو اینجا وجود داره. مثلا this is also shampoo, this is another امی پروداکت در دیگه آردر هم است. مثلا یک دیگه آردر است 1 2 5. صحیح. و در این پرچیز آردر هم شامپو وجود داره. سو ببینین که یک انستنسی ای صحیح میتونه که مربوط چندین انستنسز پرچیز آردر باشه. صحیح. ولی یا ایجا minimum cardinality ایچ است 0 است. به خاطر که ببینید یک پروداکت است مثلا let's say toothpaste یک پروداکت است. صحیح. و این toothpaste نه در ای آردر وجود داره، نه در ای آردر وجود داره و نه در ای آردر. در هیچ آردر ای وجود نداره. ببینید که minimum ایجا چی است 0. یعنی در ایجا کدام constraints ما اپلای نکردیم که حتما باید در یک پرچیز آردر باشه. نه، شاید در چندین آردرز باشه یا شاید در هیچ آردر نباشه. یه توتپیست شاید هیچ کس آردر نکنه ولی شامپو را چندین دفعه آردر کرده. سو ببینید که مکسیمم یک پروداکت میتونه که چندین اینستنسز در چندین ریلیتد تو چندین اینستنسز باشه یا شاید یک پروداکت به هیچ اینستنس پروداکت آردر associated نباشه. درست است. so this is how
you think of the scenario شما فکر میکنین از مختلف سیناریوز فکر میکنین و بعد از اون دیساید میکنین که اینجا چی رقم رابطه وجود داره. درست است؟ اوکی. خب یک اگزمپل دیگه ما براتون کار میکنیم و بعد از اون I will give you some scenarios و شما باید با او خودتان کار کنین. صحیح؟ و این دی سیناریو یک کم چی است؟ It's a long paragraph. علاوه از اینکه دی ما شما entities identify میکنیم، ما شما باید attributes هم دی identify کنیم. صحیح؟ So ببینین سیناریو این رقم است. In a school, a student may be assigned to one or more posts like chairman, monitor, class representative, etc. یعنی در یک سکول یک student شاید با یک یا با چندین وظایف assign شود. صحیح؟ یک student است او هم مثلا مانیتر است، هم مثلا let's say captain است، هم مثلا chairman است از یک کمیتی. صحیح؟ So a student can have one or more post. شاید یک پست داشته باشه یا شاید چندین پست داشته باشه. صحیح؟ A post must be assigned exactly to one student. یک پست مثلا chairman به یک student اگر assign شد ای باز به دیگه student assign نمیشه. صحیح؟ So اینجا ببینید که ما شما کدام انتیتیز داریم اینجا. درباره چی میخوایم که انفارمیشن ثبت کنیم؟ سو اول انتیتیز ما شما مشخص میکنیم دیگه. اگر ببینیم سو یک انتیتی تایپ پوست است، پوست و دیگه انتیتی تایپ چی است؟ student. صحیح؟ So one entity type is student. This is student, right? And another entity type is post, right? خب باز چی میگه؟ entities رو شما مشخص کردیم. A student is identified with student ID. صحیح؟ name, address and date of birth. ببینین حالی یعنی student مشخص میشه با student ID، با name, address و با date of birth. حالی اگر ایره ببینیم ای چی است؟ These are attributes. These are the attributes of the student. So attributes ما شما چی رقم represent میکنیم؟ ای رقم student ID. So student ID یک اتریبیوت است و the types of attribute ما شاید براتون نگفتیم که ما شما یک دیگه نوع اتریبیوت هم داریم با نام identifier. صحیح؟ identifier چیست؟ ببینید ما شاید چندین students داشته باشیم، احمد، محمود، احمد. ببینید ما دو دفعه احمد گفتیم، احمد، محمود، بعد از احمد. و یک صنف میتونه که به نام دو نفر باشه که نامش چی باشه؟ احمد باشه. باز ای که ما اینا را دیفرنشیت میکنیم که ای احمد کی است و ای احمد کی است. ما با یک ایدنتیفایر ضرورت داریم، ما با یک اتریبیوت ضرورت داریم که او هر دو را جدا کنه و او اتریبیوت به هر دو انستنسز ای student کلاس او یونیک باشه. صحیح؟ سو او رقم اتریبیوت ما شما چی میگیم؟ ایدنتیفایر میگیم و ایدنتیفایرز باز این رقم ریپرزنت میشه که او اندرلاین میشه. حالا اگر مثلا در ایر دیاگرام شما میبینید که student ID اندرلاین شده، این به این معنی است که ایدنتیفایر است. صحیح؟ یعنی این یونیک است. به هر انستنسی ای student ID چی می باشه؟ یونیک می باشه. مثلا از این 1 است، از این 2 است و از این چی است؟ 3 است. درست است؟ سو اگر یک اتریبیوت اندرلاین شده باشه، این به این معنی است که that attribute is unique for every instance of this entity class. Right? And we call it identifiers. ما شما در ER data model او را چی میگیم؟ identifiers میگیم. صحیح؟ و با این شکل او را represent میکنیم. درست است؟ خب این خوش شد. بعد از او کدام اتریبیوت داره؟ name داره. صحیح؟ so name یک دیگه اتریبیوت است. name is another attribute. so این رقم ما شما name هم represent کردیم. یک دیگه اتریبیوت هم وجود داره اینجا. دیگه اتریبیوت چیست؟ address است و date of birth است. صحیح؟ so address یک دیگه اتریبیوت است and یک دیگه اتریبیوت وجود داره با نام address. خب ببینید اینجا address further divide نشده. ما شما خوانده بودیم که address میشه که چندین دیگه اتریبیوت هم داشته باشه، مثلا house number، street number
و مثل زون نمبر. خب اگر در سیناریو ببینیم به ما نگفته، سو وقتی که گفته نباشه باز ما فکر میکنیم که this is a simple attribute، این simple attribute است و دیگه تجزیه نمیشه. درست است؟ به خاطر که اینجا در سیناریو نگفته. اگر در سیناریو گفته می بود ما باز مجبور که ایره کمپوزایت فکر میکردیم و امو دیگه اجزای ای اتریبیوت باز اینجا رپرزنت میکردیم. خب فعلا ای وجود نداره، سو خاطر ما میره سیمپل اتریبیوت گرفتیم. درست است؟ اوکی. and date of birth. so date of birth هم ادرس ما شما نوشته کردیم، این date of birth بود. سو ما ایره DOB میکنیم date of birth. اوکی. حالا میگه a post is identified with post ID. post ID ببینین حالا اینجا post ID که است this is an identifier. this is an identifier. سو وقتی که ای identifier است post ID identifier است ما ایره چی میکنیم؟ underline میکنیم. صحیح؟ سو ایره باید underline کنیم. حالا میفهمم که this is the identifier. و بعد از اینکه ما شما ER diagram در ریلیشنال مدل represent میکنیم با جای identifier ما شما primary keys داریم. صحیح؟ به خاطر که این تمام دیتا باز میره در تیبل و در تیبل ما شما باز چی داریم؟ پرایمری کیز می داشته باشیم که هر اینستنس از توسط یک پرایمری کی رپرزنت میشه. صحیح؟ سو از این آیدنتیفایر باز در ریلیشنال مدل پرایمری کیز و فارن کیز جور میشه که باز این بحث ریلیشنال مدل است و ما شما باز ان شاء الله هم وقت درباره این در دیتیل گپ میزنیم. درست است؟ خب یک پست آیدی داره، دیگه چی داره؟ پست نیم. سو یک دیگه اتریبیوت هم داره با نام پست نیم. صحیح؟ سو ایره ما پست نیم کردیم. سو دو اتریبیوت داره. سو ببینین که ما هم اتریبیوتس مشخص کردیم و هم انتیتیز مشخص کردیم. ریلیشنشیپ شمانده. سو بخاطر ریلیشنشیپ اینجا ما میخوانیم in a school a student may be assigned to one or more posts. سو ببینین to one or more posts به این معنی که مکسیمم ای چندین شده میتونه و مینیمم باید هر student به یک پست اساین شود. This is the rule. یک کسی که student است علاوه از اینکه student است یک کار دیگه هم باید اجرا کنه. سو مینیمم او باید یک پست داشته باشه، هر پستی که باشه، و مکسیمم یا چندین پست یعنی یک student شاید داشته باشه که هم چیرمن است، هم کلاس ریپرزنتیتیو است، هم مثلا تیچر اسیستنت است. این رقم و یک پست یک اینستنس یک پست فقط و فقط میتونه که به یک student داده شود. سو ببینید مکسیمم هم چی است؟ 1 و مینیمم هم چی است؟ 1 است. اینجا گفته exactly to one student. سو exactly to one student به این معنی که این دیگه اینستنس نداره، فقط یک اینستنس داره و حتما باید یک پست اگر است ای باید به یک student داده شود. این رقم باید نباشه که پست است ولی به هیچ student نداده. صحیح؟ داده نشده. So this is how you represent the and this is the ER diagram, entity relationship diagram for this scenario. درست است؟ و این رقم شما سیناریو را تجزیه میکنین و از او ایدنتیفایرز و انتیتیز میکشین و بعد از او ریلیشنشیپش مشخص میکنین. وقتی که این کار کردین حالی از این دیتابیس جور کردن یا مثلا ایره مثلا اگر ما د اسکیول سرور میخوایم که ایره تطبیق کنیم به این کانسپچوال مدل جور کنیم یا مثلا د یک دیگه دی بی ام اس، این به ما بسیار آسان میشه. درست است؟ این کارا که شما کردین به خاطر که این ریدی مید دیتابیس شما جور کنید ولی فقط این ترانسفورمیشن باقی مانده که شما این از ER دیتا مدل ترانسفورم کنین به ریلیشنال دیتا مدل. صحیح؟ و این ترانسفورمیشنش هم ما شما میخوانیم. صحیح؟ که چی رقم باید یک ER دیتا مدل ترانسفورم شود به یک ریلیشنال مدل. درست است؟ So I hope که این چیزا براتون کلیر باشه. ما خب بسیار زیاد اگزامپلز براتون کار کردیم، باز اگر مشکل باشه you can ask me question and we can discuss it. و اینجا یک سیناریو مانده، این ما براتون از اساینمنت میتیم. صحیح؟ که این سیناریو را باید شما خود کار کنین، د این انتیتیز بکشین و بعد از او ریلیشنشیپس ایجاد کنین و کاردینالیتیز مشخص کنین و کدام اتریبیوتس که از او را مشخص کنین و بعد از او در گروپ باید هر نفر باید عکس ای چی را سند کنه به من که کدام ER دیاگرام برش جور کرده، او عکس حتما هر نفر به ما باید سند کنه. اگر سند نکردین so you will lose the marks of one quiz, right? so فکر کنین که ای براتون یک کویز است and شما یک هفته وقت دارین در next week ای روز که ما شما درس دارید تا ای روز باید این چیز به ما روان کنین. درست است؟ so I hope که براتون کلیر باشه. بازم اگر مشکل بود so feel free to ask me questions and I hope که
مشکل شما حل شود. So see you in next week with a new topic.